I remembered when I attended my first lectureship, Ndihumbula ndichithoma uva chipiḓa cha lectureship. and I also remember the year 1993, Ndi dovha nda humbula na ṅwaha wa 1993. where since then up to today, I have never missed a lectureship. Ubva tshitshetsho u swika na ṋamusi a thi athu vhuya nda litsha u attenda heḽi guvhangano. I always enjoy to be with brothers from all over Africa. Vha dzula vha khou ḓiphina ngo vha na vhakhethwa u bva hoṱhe hafha Afrika. And when we come and worship and learn from one another like this, Zwezwi vha tshi ḓa vha tshi ita dzithabelo vha tshi renda mudzimu vha tshi guda kha muṅwe muṅwe a tshi guda kha muṅwe. I also thank the organizers, the local organizers, for affording me an opportunity to speak today. Vha khou livhuwa na vhadzudzanyi vha heḽi guvhangano vho vha ṋeaho tshifhinga tsha u amba ṋamusi. On such a wonderful theme that we are looking at over this weekend. Ri tshi khou sedza heyi ṱhoho nyangaredzi ine ra khou i sedza I mangadzaho nga maanḓa. And I've been assigned a topic of don't make covenant with them or their gods. Ndo ṋewa topic kana ṱhoho ine ya ri ni songo ita mulanga navho kana ni songo ita mulanga na midzimu yavho. I think you'll agree with me that as children of God, we are facing many challenges in our lives today. Ri tou vha na vhuṱanzi uri vha ḓo tendelana na nṋe uri sa vhana vha mudzimu ri na khaedu nnzhi dzine ra khou ṱangana nadzo ṋamusi. And some of them, they come from very familiar places. Dziṅwe dza hone dzi bva kha zwithu zwo ḓoweleaho. It's just that when we're living in the world, we get immune to these challenges. Tshiṅwe tshifhinga hezwi ro no vha henefha shangoni ri nga vhathu vho tou ṱhavheliwaho kha dzedzi khaedu. And we try to innovate to find some way to bypass the challenges that we get. Zwine zwa ita uri ri kone u wana dzinḓila dza u gonya nga nṱha a khaedu dzine ra vha nadzo. But challenges are always going to be with us. Fhedzi a khaedu ri ḓo dzula ri nadzo. The organizers have given me the 3 passages of scriptures that I need to look at this morning. Havha vhadzudzanyi vho mpha vese tharu dzine nda fanela u dzi sedza matshiloni anga. And the first one is the book of Deuteronomy, chapter number 7, verse number 2. Heyi ya u thoma ndi buku ya Deuteronomia ine ya vha ndima ya vhusumbe ndimana ya vhuvhili ṱuku ya vhuvhili. When you look at the book of Deuteronomy, Vha tshi sedza heyo buku ya Deuteronomia. Deutero means 2. Heyi ditoro I amba uya. 2, number 2. I amba mbili 2. And nomos means law. Nomos I amba mulayo. It means that is the law that was being given for the second time. I amba uri ndi mulayo we vha u khou ṋeiwa lwa vhuvhili. It's not a different law, it's just the same law being given to us for a second time. Mulayo wonoyo muthihi u songo fhambanaho u khou ṋewa hafhu. To the children of Israel when they were about to enter the new land, the land of Egypt, and the land of Canaan, I'm sorry. Kha vha Vaisraele musi vha tshi khou ṱoḓa u dzhena shangoni ḽe vha 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 khou ya khaḽo ḽa Egypt. Moses was busy preparing them for that. Musho vha khou vha lugisela. And now he was warning them that they need to take certain precautions. Zwa zwino o vha khou vha vhudza uri vha fanela u wana zwithu zwine vha zwi dzhiela nṱha. If I can read that very quickly, it says, and when the Lord your God gives you give them over to you, and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them and show no mercy to them. Arali vha langa u ṱavhanyedza ḓo ri Yehova mudzimu wau a tshi ḓo u kumedzela zwanḓani zwau. And then you can ask yourself why such a warning was being given. Heyi ndaelo yo vha I khou ṋeiwa. And why was it given to them? Ndi ngani vha tshi khou laiwa ngorali? It's because a similar situation had happened before. Ndi nga mulandu wa uri nyimele I ngaho sa heyi yo no itea ngei murahu. While they were just moving from the land of Egypt, while they were in the wilderness, Zwezwi vha khou bva shangoni ḽa Egypt vha henefha Sogana.
You know, Moses went up to the mountain hoyu mushe o ṱuwa a ya thavhani and they realized that Moses was taking time to come back. vha zwi vhona zwori hoyu mushe u khou dzhia tshifhinga And a they- ngei thavhani And they talked to Aaron. They said, Aaron, please make us something quickly. vha ri ka aroni vha ri aroni a ri nga si tou dzula ro rali ri itele zwiṅwe zwithu ngo ṱavhanyedza Make us a god for ourselves. kha vha ri itele mudzimu vha aroni ane a ḓo vha mudzimu Because we don't know what has happened to this Moses. ngori hoyu mushe a ri ḓivhe zwori o ṱangana na mini a ngei thavhani And the god that they've chosen was to a golden calf. hoyu mudzimu we vha munanga nga hetsho tshifhinga o vha mudzimu wa Namana ya msuko. wa namana ya musuku And yes, maybe they've learned some of the behavior from the Egyptians. ya vha nga ḓi vha vho guda vho maṅwe maitele henefha kha vaijipiti But now here we are being given a warning. They are being given a warning for the second time. zwino hafha vha khou ṋeiwa ndaela lwa vhuvhili And the lesson here that I'm presenting to you this morning, pfunzo ine nda khou i ḓisa khavho matsheloni ano I want us to look at those warnings that God has given us ndi khou tama uri ri vhone zwe mudzimu vho a ri laya and make it applicable to ourselves today. ri ite uri hezwi zwithu zwi shumele riṋe ṋamusi And before I go on, I just want to outline some few definitions. ndi sathu vhuya nda ya kule ndi khou tama uri ri thome ngo ṱalutshedzavho maṅwe maipfi A covenant, for example, ipfi ḽi nonga mulanga you know, it's a formal agreement or promise ndi uri ndi u tendelana kana ndi u fulufhedzisana and which is done between two or more people. zwi nga ḓi itiwa nga muthu vhavhili kana vhanzhi And normally when you come to covenants, musi ri tshi ḓa kha mulanga it comes up with sacrifices that has to be made hu vha hu na zwithu zwivhili zwiraru zwine zwa tshimbilanaho and also some benefits that are going to be found. zwi amba zwori hu ḓo ḓi vha vhona zwine zwivhuya zwine ra wana And when you go into the covenant, it's normally on a long-term basis, not really a short-term basis. ra vhuya ra dzhena kha mulanga ri khou dzhena kha zwithu zwa tshifhinga tshilapfu And- zwi si zwa tshifhinga tshipfufhi When a covenant is made between God and people, musi mulanga u tshi itiwa kha mudzimu u wa mudzimu na vhathu it is always God that is the supreme giver in the covenant. hoyu mudzimu u vha ene ane a vha nṱha kha u ṋea mulanga wonoyo And he does not lose any material. He doesn't lose anything. a hu na tshine hoyu mudzimu a ṱalelwa ngatsho He's just doing it for ourselves. u zwi ita a tshi khou itela riṋe You know, when you look in the book of Genesis, chapter number 6, ri tshi sedza kha buku ya genesi ndima ya 6 when you look there from verse number 8 and 9, ri tshi khou vhala kha yeneyo verse 8 and 9 you find that God entered in a covenant with Noah. hoyu mudzimu u ita mulanga na noahe And he asked Noah that, you know, you need to go and build an ark. u wa vhudza noahe uri ya u fhaṱa gungwa The sole purpose of that covenant was to try to make sure that Noah is saved. mulanga hoyo wo wo lingedza u ita uri noahe a vhe o tsireledzeaho Not so much for the benefit of God. wa u sa tu vha na zwine mudzimu a wana That's what we need to be remembering when we are dealing with a covenant. musi ri tshi khou shumana na milanga kha ri lavhelese na zwezwo You know, in a contrast, sometimes you'll find that there are contracts as well in our lives today. hezwi ri tshi ṱanganyisa mulanga ri a wana uri hu na zwithu zwi no pfi kontraka kana ndi mini nga And those ones are normally human made, hedzi kontraka dzi itwa lwa mulayo based on mutual consent. dzi vha dzi khou itiwa kha vha vhathu vhavhili And they are vhoṱhe vha fanela vha na And they are zwino mostly legalistic. kanzhi zwi vha zwo vheiwa nṱha ha mulayo And they are also specify some terms and conditions there. hu ḓi vha hu na zwidayo zwi tshimbilelanaho na And the kontraka consequences that are going to be imposed on a person if those things are not met. zwi amba zwori arali hezwi zwine ra khou langana zwa sa itiwa nṋe ndi ḓo vha na zwine na ḓo ita kha iwe That is why you find that marriage has been designed by God mbingano yone yo itiwa nga mudzimu and is more of a covenant than a contract. heyi mbingano a i weli kha zwine ra ndi kontraka That is why i wela kha mulanga In any proper marriage, kha mbingano yo dzudzanyeaho God is part of that covenant. mudzimu u vha tshipiḓa tsha mulanga wonoyo And you are not expected to dissolve that marriage on your own. a vha tendeliwi u sokou humbula ṋamusi vha ri ti tsha funa heyo mbingano You a vhone you muṋe must also seek permission from God. vha fanela u ṱoḓa thendelo kha mudzimu And I've seen most of the people who've got a lot of guts.
nobona vhathu vanji who try and dissolve the marriage covenant vane va kwasha hoyu mulanga wa mbingano without even recognizing what God wants. va songo vhuya va sedzana zwine mudzimu wa khou ṱoḓa kha mulanga And I can tell you that will arouse God's anger. hezwo zwi ita uri mudzimu a sinyukane And don't say that I did not warn you. vha songo vhuya vha amba uri thongo vha vhudza Now I want us to look at some other things this morning. kari sedze kha hezwi zwithu matshiloni haya The reasons as to why we should not make covenant with those people or their gods. Why should we not make covenant with the people? You've got a covenant, you have to be loyal to that covenant. sa zwe ramba hoyu mulanga u dana uri vhone vha vhe vha fulufhedzeaho kha And- mulanga wonoyo God was telling these children of Israel mudzimu o dzhia vha vhana vha israele that if you are going to make covenant with these people arali na ita mulanga na havha vhathu who worship other gods, vhane vha rabela midzimu it isili means that their loyalty to God is going to be compromised. zwi amba uri hovu u fulufhela havho mudzimu ḓitikavho nga mudzimu hu ḓo kwameya That is why he said in the book of Exodus chapter 20 verse number 3, ndi zwine nga zwo kha buku ya exoda 23 he says, you shall not have other gods before me. ni songo vha vhona miṅwe midzimu phanḓa hanga You see, people who were going to these other covenants with other people, with other gods, havha vhathu vhe vha vha khou vha na milanga yeyi na miṅwe midzimu you know, you must remember that, you know, when you make covenants with those people, it also came with religious obligation. zwezwi vhone vha tshi khou ita mulanga na midzimu yavho havho vhathu vha 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 na zwine vhone vha fanela u vha na vhuḓifhinduleli khazwo kha midzimu yeneyo And sometimes they will force you to behave or to follow their gods. vha tou kombetshedzea uri tshiṅwe tshifhinga vha tshile zwine heiḽa midzimu ya khou ṱoḓa zwone That was number one that I was talking to you. ndi tshithu tsha u thoma tshine nda khou amba natsho And the ngaho second part, why we should not do that. tsha vhuvhili tshine ri si fanela u vha na mulanga na heyi midzimu kana na havha vhathu God knew that if they now worship idols, mudzimu wa zwi ḓivha zwori arali havha vhathu vha tshi khou rabela midzimu you isili know, that will lead them to spiritual destruction. zwi ḓo ita uri havha vhathu vha thithisee kha u rabela mudzimu wa vhukuma God knows idolatry is not morally neutral. hoyu mudzimu wa zwiḓivha zwori howu midzimu isili a i na mikhwa ine ya yelana na mikhwa ya mudzimu It shapes your beliefs and your behaviors elsewhere, and your values. Your values are going to change. ndi uri heyi midzimu i mbo ḓi shandukisa matshilele mavhonele na maitele And- zwezwi vha shangoni And back in the book of Deuteronomy, chapter 7, verse number 4, heyi deuteronomy chapter 7 verse 4, verse number 4 he says, remember, they will turn your sons away from following me. You know, when you follow these other people and their gods, they are going to make sure that your sons are not going to follow him. mudzimu u khou dovha hafhu a vha vhudza uri humbulani uri na vhuya na vha na mulanga na havha vhathu na heyi midzimu vha ḓo dzhia vhana vhaṋu havha vhana vhaṋu vha si tsha tevhela nṋe vha tevhela zwiṅwe zwa We thungo must also remember that the foreign nations practice idol worship. ri fanela u zwi humbula zwa uri holu lushaka lwa nnḓa lu vha na midzimu ya lwavho lwa ita zwo zwa midzimu yavho And some of the things that they used to do, they will offer children as their sacrifice. As a zwiṅwe zwine vha nga sacrifice. ita ndi u ṋekedza vhana sa zwiṱhavhelo Jeremiah 32, verse 35, he tells us that. jeremiah 22 verse 35 i ri vhudza zwenezwo And then you have things like temple prostitution. tshiṅwe tshifhinga vha ita zwiḽa zwo u rengisa mivhili Temple. tembeleni vha khou In the u rengisa temples. mivhili Yeah, the book of 1 Kings, chapter 14, verse 24. zwezwo zwi a wanala kha bugu ya dzikhosi vese thongo tsha ipfa mara And vha ḓo i dovholola verse, 1 Kings, chapter 14, verse 24. And 1 Kings, chapter 15, verse 12. first king vha khou dzi ipfa musi And the other aspect again, why, you know, it was forbidden. tshiṅwe tshipiḓa hafhu tsha uri ndi ngani hezwi zwithu zwa u ita mulanga na midzimu heyi na vhathu vha vha zwi sa tendeliwi God wanted to keep the Israelites apart for their mission that God has selected them to do. mudzimu o vha a khou ṱoḓa uri havha vhaisraele ngori o vha ṋanga a na zwine a khou vha ṋangela zwone uri vha zwi ite
vha zwi ite vha sa khou khakhisea. Israelites were chosen to be a holy nation. We know that. Havha Vaisraeli vha vho tou ṋangiwa uri vha vhe vha lushaka lwo khetheaho. And if they blended spiritually and morally with the people around them, Arali vha ḓi ṱanganyisa blended, arali vha ḓi ṱanganyisa na vhathu vha sa ḓivhalekaniho vhane vha vha tsini navho, they will immediately lose their identity. vha ḓo xelana na vhuṋe havho. You know, their distinct nature is that they need to be representing God. Mushumo wa ndeme ndi wa uri hune vha vha hone mudzimu u fanela u vhonala nga khavho. And they need to preserve the scriptures. Vha fanela u vha vhathu vha vhulungaho maṅwalo makhethwa. Through the Israelites, the Messiah was to come from them. Hoyu mutshidzi u fanela u bva khavho havha Vaisraeli. So their purpose requires a spiritual separation. Zwi amba zwori mushumo wa ndeme ndi uri vha ḓi khethulule vha vhe lushaka lukhethwa. Not just ethnic purity. No. It was a proper spiritual separation. Ndi uri a zwi khou tou kwama uri vha lushaka upfhi ndi Vaisraeli kana ndi Vhavenḓa, zwi khou kwama nga maanḓa vhurereli. That was the intention that God wanted them to do. Ndi uri zwa ndeme zwo mudzimu vha khou vha ṱoḓela zwone Vaisraeli ndi uri vha ite zwezwo vha vhe vhakhethwa vha tshi khou imela zwa mudzimu. We can ask ourselves today, Kha ri ḓivhudzise ṋamusi, why is it that people even today they are normally led astray? na ndi ngani vhathu na anea maḓuvha na zwino vha tshi kha ḓi xelaxela na zwithu zwa lutendo, And they tend to hold on into foreign gods. vha farelela kha midzimu isili And also all the practices that are done there. kana vha ita zwine zwa itwa henengei kha midzimu isili. And the organizers has given me the book of 2 Chronicles chapter number 20. Ndo piwa vona bugu ya Vakoronika ya vuvili ndima ya vufumbili. And we are going to be reading there from verse 35 to verse 37. Kha yeneyo ri ḓo vha ri khou vhala verse 35 to 37. Let me just give you a brief background. Hapo ri zwino ri khou fha mavalangwe a yeneyo bugu. After the nation of Israel has been divided into two kingdoms, Holu lushaka lwa Vaisraeli lwo kovhekanyiwa lwa bva mivhuso mivhili. we had the northern kingdom, Ra vha na muvhuso wa vhukovhela zwezwo. northern, Debula, Devula and also the southern kingdom, ra vha na muvhuso Washpembe. wa Tshipembe. A zwi khou xaela ma ri khou itesa zwa tshikhuwa. Northern You know, the northern kingdom had Jeroboam as the first king. Devula muvhuso wa Devula Jordani hoṱhe ene. Jeroboam was the first king. Jeroboam, And then you remember there was Nadab, then Baasha, then Nasha, Elon, madzina keyo. Go on. then Zimri, then Omni, and then Ahab, Zimri, Omni, and then Ahab. Yeah, and let's start there on Ahab. And on the southern kingdom, nga ngei muvhusoni hoyu wa Tshipembe, and you had Rehoboam, Rehoboam, and then followed by Abijah, and then Asa, and then Jehoshaphat. Jehoshaphat. Those are the two kings that I want to look at, Ahab and Jehoshaphat. Mivhuso eneyi mivhili ndi ine ra khou sedza khayo. Okay, all right. Now what has happened is this. Zwe zwa itea khezwi, The daughter of Ahab ṅwana wa wa musidzana got married to the son of Jehoshaphat. oya a malana na muṱangana wa Jehoshaphat. zwezwo All right. Jehoshaphat. So now there was a relationship between Jehoshaphat and Ahab Hovha hu na vhushaka vhukati havho vhathu vhavhili vhe vha buliwa because of the marriage that took place between their two children. nga mulandu wa ri vho malana vha vhuya vha malana havha muṅwe u khou malisa muṅwe a malisa muṅwe vhushaka ha mela nga mulandu wa mbingano yo itiwaho. And because of this family connection that they had, Nga mulandu wa uri hu no vha na vhuṱumbanyi kha miṱa heyi mivhili, when you go back there to the book of 2 Chronicles chapter number 18, ri tshi humela murahu yo vhala bugu heyi ya Vakoronika ya vhuvhili
chapter number 18. you find that now Ahab is inviting Jehoshaphat. Hoyo Ahaba uko invite Ukubiza. uko biza So that Jehoshaphat. so that he can help him to go and fight the war to take over a city of refuge that was taken before. Uri vatuwe vayourwa vatusane ujia dorobo ya vapalali ya vayonojiwa kale. It was a Ramoth Gilead, the city of Ramoth Gilead. Don't worry, just a Ramoth Gilead. Don't Okay. worry about the names, but Okay. go to 2 Corinthians chapter 18. And now, Zino, Jehoshaphat refused. hoyo Jehoshaphat uko hani And then he wanted some counsel that comes from God. avako toto tomo uhumbela pfariso ibvawo mudzimuni kana ngeletshedzo. Although the counsel came from God via the prophet Micaiah, Ngeletshedzo ya danga muprofita Makaya then it was not accepted. They did go to war, by the way. vasiyitanganedze vayandwani. Then what happened? Ahab was killed there in the war. Zwezwi vandwani nga mulandu wori avongopfa Ahabu ambodibulawa. They joined together because of family relationship. Vakotangana ava vatu nga mulandu wa umalana ha vuxaka ha mita umalelana. Then after Ahab has been killed, Nga murahu musi Ahaba ono vulayiwa, the son of Ahab now took over as a king. hoyu mwana wa Ahabu wa Jehovah Kos. wajiwa vakhosi, And then the son is Ahaziah. hoyu mwana upfi Ahaziya. And then now Jehoshaphat now becomes again in ally with Ahaziah. Ahaziya na hoyu Jehoshaphat havakodova vatumeka na Ahabu futi. Which is being caused because they are now family. Zvikoitiswa ngori vona vamuta Why? vomalelana. Why do people normally get to be led astray? Nandingani vatu chipinga chinji vachiherana na utara. Sometimes it comes from our families. Chimwe chipinga zvitoma ene pamitani apo. When there are troubles at home, Zvezvi una kakara mutani, the families will start talking about the issue. mutaito dzidzura pasi yamba ngamapungo eneyo. And then when they find that they are not getting proper answers, maybe through prayer, Zvezvi vachiwana uri arikotowana phindulo dzavudi khamusi vachikoshumisa dzitabelo. and then they start, let us explore other areas as well. Vari ari tolaveresa vona mamwe masiya ane ranga yakhawo uwana thandululo. And slowly they take the family astray. ngazvituku vorangana uyo anenge yamaine vakotuisa muta wa yamaine. And then they force them to go there. Zvatutuwedzana sizvila vakombechedzewa You might be in a family where all of you are Christians, vangati vava mutani hune vote vava vavatendi, but your aunt is not a Christian, hava makadzi asi mutendi, and your uncle is not a Christian on the other side. havavo malume navone asi mutendi ngahangeno nangahangeno. They will come to you and whisper to your ears. Vatotane pazileveli dzavo vavahevedza. They say things are not going well for you because of this and this and this. Vakozvivona uri zvithu azvongodzidzanyanga mulandu wawani And then waizvina and izvi. then you tell them that I'm a child of God. Vari anga ndi mwana wa mudzimu. But we know that you're a child of God. Mani hari azvidiva zvori vamwana wa mudzimu. But we can do it other way. Mara ringatisera-sera. We can go Vadzidzanya during zvithu. the night and go and fix up these things during the Haizvi zvithu night. ringatizviita navusiku husina nokuvavona. Through their families. Ngamulandu wa mita. That is what was happening here between Jehoshaphat and Ahaziah. Izvozvo hazvikoitira mukati ava vaviri Jehoshaphat naAhaziya. Let me read that particular verse and then I will explain some more. Kavari ndivale vhese ndizodhiva ndamba ngayo ndichiisa pamwe. 2 Chronicles chapter 20 verse 35 up to verse number 37. Vakoronika yavuviri number 20 Chapter 20 verse 35 to verse 36. rikoiva raka 35. To 37. It says, after this, Jehoshaphat, king of Judah, joined with Ahaziah, king of Israel, who acted wickedly. He joined him in building ships to go to Tarshish, and they built the ship in Ezion-Geber. Then Eleazar, the son of Dodavahu, the Mareshana,
prophesy against Jehoshaphat, saying, because you have joined with Ahaziah, the Lord will destroy what you have made. And the ships were wrecked and were not able to go to Tarshish. You see, the prophet is mentioning it here very clear here. He says, because you have joined with Ahaziah. Remember, the nations of the northern kingdom, they were not good. They never acknowledged God. They would do their things. In fact, on all the kings, there were no one who pleased God. But Jehoshaphat was regarded as a good king. And then he said, now, because you have done that, because you have followed this man, I want you to know that, the mission that you wanted to do is not going to be accomplished. Things like that are coming from families destroy families. Sometimes in our vendor culture, somebody can pass away and is far away. He died maybe at a distance or maybe 500 kilometers away. And then he got buried there. And there's a belief that because he's far away, he's not closer to home. We need to bring him closer to home so that his spirit can be closer to us here. And they will influence people that you need to bring him back. Otherwise, things are not going to be okay here at home. Who is controlling our lives? God. Not this person who has passed away. Another ritual practice that is called uluveza. You know that? Okay, a person who's passed away. Oh, we need to appease his spirit. Yeah, if the spirit is not being appeased, it means that things are not going to go well in the home. And it comes from the families, by the way, of drifting us to worship foreign gods. Because as children of God, we cannot be going out and try and appease the spirit. We know that when a person is dead, the spirit goes to God who has given the person. That's what happens. And if you pass away as a bachelor, you died and before you get married. The one who has passed away needs to be, you need to sort of try and make sure that he's married. He's dead, by the way, you need to try and make sure that he's married. But he's dead. Another practice is called utanza chinyama. When you've got problems with utanza chinyama, yeah? Another practice is called washing bad luck. It's there in various traditions. Okay, and then they say, we need to kill an animal so that we can wash you all the bad luck. Yeah, they will say, mbuzi katika nobula mbuzi batanzwiwe babe basisokojenwa nga chinyama zabo zichimbile babone mshumo na siku. Talk to me honestly this morning. Are we not worshiping foreign gods when you do that? Are we not joining and be covenant with those people? And we see as children of God, we'd like to play double standards.
mulenje nga ngeno. It's like you are hedging your bets. It's like you are hedging your bet. You want to bet this side. It's like Chiefs and Pirates are playing. Let me just put it there. Yeah, chikuwa chacho ntwapo. Yeah. Come on. It's like Chiefs and Pirates are playing. Yeah, and unga ukonyago Chiefs na Pirates isiko tamba. And then you want to bet that Chiefs is gonna win. Uko betcha hey Chiefs ito win. And you are saying, but it might lose. You say it might lose. Ba ngandira mabonele anga. We think that you think that it may lose. Ingati loser na uko betcha yon. Therefore, I must also bet that Pirates is gonna win. Wado betcha wore na Pirates ito win. You are hedging your bet. You are betting this way and this way. Bako zifa zambori wane ba betchanga. That's what most Christians are trying to do. You know, if you are a Chiefs supporter, you put all your faith in the Amakosi. Whether it's losing or whether it's winning, you put your faith there. Let alone if you are the supporter of Orlando Pirates. Orlando Pirates. Orlando Pirates. You know, you put your faith all in that particular team. What am I saying here? What am I saying these things? If we are children of God, we need to put our faith onto God completely. Let's not look otherwise. Otherwise, we are making covenant with these people. We need to be very careful, brothers and sisters, ladies and gentlemen. We need to be very, very careful. And these things are coming, they don't come from far away, they will be coming from your families. And it happens in all our cultures, in isiZulu or whatever, they are, you know what I'm talking about. You know, ane paka culture zote kana togwela ngapa seli havembe adeula havembe zihone na hone bana zwine vatenda kazo. The other thing that I want to highlight, zimwe zwine vorakonya gozibvisela kagara, which normally cause people to be led astray, zwine zvaita uri hava vatu kana rinevo savatendi rihele, it's when people try to remember the past. Vatu chimwe chipinga valingedza humbula zva murahu. You know, when you move from one area to another area, you find that, you know, you change your comfort zone, the areas where you feel comfortable. And because you are not settled, what do? You remember how things were in the past. You can be a child of God today, and because God has now selected you to be a child of God, and then you indeed face some challenges as a child of God. And then what do? You remember the past. How you used to enjoy with your friends in the past. How you used to drink with your friends over in the past. How you used to engage in sexual immorality in the past. And they say, well, there was not really anything wrong. I was living okay like that. Yeah, let me go back again. God has never promised us that we are not going to have problems. In the book of John chapter 16 verse 33, he told us in this world you are going to have many problems. John chapter 16 verse 33. And he says, don't be afraid because I've overcome the world. We don't look backwards. We look forward. And we face the challenges going forward. Most people who come to Christianity,
Vhathu vanji vho ḓa hafha kha vhutendi and they fall behind. vhathu vha vha wela murahu It's because they were looking backwards. ndi ngauri vha khou sedza murahu And they realized that maybe they were having better benefits there. vha ri mara hangei murahu ho vha hu na zwigede na zwigede zwine nda zwi wana We need to guard against that, brothers and sisters. ri fanela u vha vhathu vhane ra zwi lavhelesa hezwi zwithu Another thing that caused people to be led astray again tshiṅwe hafhu tshine tsha ita uri havha vhathu kana vhathu is vha xele they want to be like other nations. vha khou tama u nga vho dziṅwe dzitshaka You know, in the book of Numbers chapter 25, ra vhala buku ya Numeri, Numeri chapter 25 when you read from verse number 1 and verse number 2, ri khou vhala u bva kha 1 ri tshi ya kha number 2 the Israelites were in the wilderness havha vaisraele vo vha henefha sogani and they met the Moabites people. va ṱangana na va amoba The Moabites people, they invited them. havha vamoba va va humbela kana va va ramba The way in which they live conducting sexual immorality. That's havha how they live. vamoba va tiphina nga zwezwi zwa vhudzekani kana zwa kutshilele ku sina And ndavha they say, when we worship God, our worship of God is very nice. va ri a zwine ra rabelisa zwone mudzimu zwi a ḓifha zwi a takadza And there's no limits. a hu na uri va tou murabela va guma hafha You know, if you want to engage in sexual immorality, it's okay. naho arali va khou murabela va ḓi ita va tshi nunadza nga vafarekano zwo luga And then they look at themselves and say, well, maybe it's not a bad idea. We can do that as well. va ri vaisraele va na rinevo ri nga tou balelwa u ita ri tshi And you know, thetshela zwo ḓi naka hezwi zwithu And you know, it happened. zwa dzhena And they begin, well, another man, went with another woman. They were in the tent. And then the son of Aaron was very angry with them. And then he went and stabbed them, both men and the woman together. aha va ḓiphina va muṅwe a dzhia mufumakadzi wa muṅwe nga hafha muṅwe a dzhia munna wa muṅwe nga hafha va ḓiphina dendeni a si fhaḽa hu khou tambelwa murumba u khou tambela tshanḓa dendeni hanefho a bva lufhanga va vhulayani The son of Aaron, the son of Aaron came with a spear. hoyu ṅwana wa aroni a ḓa na pfumo And then he stabbed both of them together. a ṱhavha vhane va va ri khazwo voṱhe It happened like this, my friend. vha ri vha khou nyaga u zwi dzudzanya The spear came from that side. And then, okay nduri vha hanefha vha khou ḓiphina ngazwo yeah. vha tshi khou ḓiphina ngazwo ti But they were facing one another. vo lavhelesana Yeah. pfumo ḽa ḓa ḽa ṱhavha hafha ḽa pfukela kha ano tevhelela You understand what they were doing, eh? you understand vha khou zwi pfa zwone ri khou lingedza u ita demonstrate a zwi ita Okay. let's come back And because the children of Israel, they wanted to be like other nations. ngauri havha vaisraele vha khou nyaga u nga dziṅwe tshakavho You know, we need to be very careful. ka ri vhe vhathu vhane vha vula maṱo You know, I'm reminded of King Ahaz. Ahaz. vha khou humbula musanda vho ahasi Then the book of 2 Chronicles chapter 28. vha kha bugu ya second ya vakoronika va vuvhili 28. ya ndimana ya vufumbili malo When he saw the Syrians having a better altar, va khou vona vasiriya va tshi tonga va na altari ya khwine and kha yeye va vhudzwa nga because the mudzimu Syrians were powerful vasiriya va tshi sumbedza va na maanḓa and they were defeating him, va tshi khou va kunda he says, it is because of their God. va ri hai zwi khou itiswa nga mudzimu wavho havha It won't be a bad idea if I can maybe build the same altar like they have. va ri zwi tonga zwi ḓo ita arali nda fhaṱa altari ine havha vasiriya va va nayo so that I can also worship their gods. uri na nṋe vho ndi rabele mudzimu wavho wa maanḓa Maybe it's also going to work well for me as well, khamusi hoyu mudzimu na nṋe u ḓo ntshumela because you are trying to be like other people. ngauri hezwi vha tshi khou ita hezwo vha khou ṱoḓa uri vha nge vhaṅwe Brothers and vhathu. sisters, as I bring this lesson to a close, vha khetha ri tsini na u pendela heyi pfunzo let us not be people who are going to be led astray ri songo vha vhathu vhane vha tenda u xedzwa because we are following what these other people are believing in. ngauri ri khou tevhela vho zwine havha vhaṅwe vhathu vha khou tevhela zwone And they will promise you a lot of things. havha vhaṅwe vhathu vha ḓo vha fulufhedzisa zwithu zwinzhi Don't follow empty promises, please. vha songo tevhela phulufhedziso dzi sinaho tshithu Remember the prophet Micaiah, hoyu muprofita makhaya kha vha muhumbule when he was talking to Ahab,
achikwamba na Ahabu. He says, if you go and try and fight and reclaim Ramoth Gilead, you are not going to come back. Arali vaya valwa avanga vuyi avanga wini And then avanga kundi. Ahab says, I've got 400 prophets who are telling me that it's going to be possible. Hoyo habari nena vatu vaprofita vane 400. vasika madana mama That- vanokuri zvitokonadzei. And then he went there, Aya enenge and then he was killed. avulairwa zvezvo navaprofita So va don't 400. go on and follow empty promises. Check what the word of God is saying. Vasongotenda utevera pulupeiso dzisi dzone And some- kavatevere zvine mudzimu akotoda. And some of the things, don't follow them because the authorities are saying it's okay. Zvimwe zvazviti risingozvitevera ngauri varangapanda vakoraro. Alcohol is legalized in this country. Heyi havugalwa vukotenderiwa unwiwa kaheli shango. Nambanje, marijuana, you are allowed to smoke it freely here in this country. Mbanje pano South Africa yotendera udhawa. Homosexual is legalized in this country. Arali vakonya gomarana na munna va munna kana musadzi va musadzi aunovativerawo. Marriage and divorce at your own will is legalized in this country. Milayo ya shango lino iyatenda uri voneka vatale. So too, gambling is legalized in this country. Kana vava mutu ane vatipinda nga ugembula ndimene apa nga utamba michini nazvo zvimwe zvotenderiwa. Just because the authorities are saying it's okay, it doesn't mean that you need to hook yourself with those things. Nga mulandu wori milayo ya shango iri zvoluga auna chokakeyo asi mburi voneka voyotipinda ngazvo. We need to be vigilant, brothers and sisters. Rifanova vatu vovhurawo mato. We need to be alert all the time. Rifanova vatu vovhuwawo. So said the book of 1 Peter chapter 5 verse number 8. Zvika bhuku ya utoma ya Petro ya vutanu ndimana tuku ya umaro. And we 1 Peter chapter 5 verse number we 8. must not fall into temptations. Risongova vatu vane vatenda uwela milingoni. The world out there is not good for you. Heli shango hange inda alongolugera vewe vatendi. It wants you to stand firm. Ara ningo todo imano kwata. And then don't bind yourself with these alliances. Uri vasi vemutu odi batekanyaho na vukonani huu. Thank you very much. Amen.